টু মাই ইটিং শো। আমি সুপর্ণা। তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি ডিনারে নিয়ে এসেছি তড়কা, রুটি, ময়দার রুটি, আর এখানে আছে সুজি, এই লঙ্কা। তাহলে চলো এবার খাওয়াটা শুরু করি। আচ্ছা, মেয়ে বললো মা এই তড়কা করো, তড়কা আর ময়দার রুটি করো। সুজি। তরকাটা এত সুন্দর হয়েছে, দারুণ হয়েছে।
আমি তরকা দিয়ে মুড়ি খেতে এত ভালোবাসি, মানে তরকাটাই খুব ভালোবাসি। তরকার সাথে যা দেবেন, রুটি হোক মুড়ি হোক, খুব ভালোবাসি। তরকা দিয়ে মুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে, আমার তরকা দিয়ে রুটি খেলো রাত্রে। আমার রাত্রে রুটির সাথে একটু করে মিষ্টি খাই, আজ মিষ্টি খাইনি, আজ একটু সুজি করলাম। আমি সুজিটা একটু ঝুড়ো ঝুড়োই পছন্দ করি। আমার বাবা নারকেল দিয়ে সুজি করে, এত সুন্দর হয়। নারকেলগুলো ডুমো ডুমো করে কাটে, ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নেয়, তারপর সুজি দেয়, এত সুন্দর লাগে খেতে। ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করলে আবার নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আজকে এই পর্যন্তই, বাই।